Who are you, and what do you seek? Geralt of Rivia. I seek the standard of the Dun Banner. Who are you? Eckhart Hennessy, ensign and color-bearer of the Dun Banner, the best force to issue from the land of Kedwen. It's nice to chat and all, but I think we'll finish this another time. Όπα, sorry, δεν ήθελα να σας μπροξώ. Sorry. Kill the wraith or deceive it. Death symbolized. Οκ, δεν χρειάζεται να το παλέψω νομίζω, ας το κάνουμε με τον άλλο τρόπο. Έλα, talk. Who are you, and what do you seek? Geralt of Rivia. I seek the standard of the Dun Banner. Who are you? Eckhart Hennessy, ensign and color-bearer of the Dun Banner, the best force to issue from the land of Kedwen. Έχει αμνησία το φαντάσμα. Προηγουμένως είχαμε συστηθεί. Λοιπόν, I served in the You may not banner. remember me, but I remember you. Where from? I served in the Dun Banner. Liar. I fought beneath its standard at Brenna and at Vergen. The Battle of Brenna. The Nordlings, shoulder to shoulder against the Black Ones. The Redanians, led by De Ruyter on the right. The Talus leading Temeria on the left. A splendid sight, was it not? You got it wrong. It was. I don't recall. Die. Ωχ, παγίδα είναι. Θα με ρωτήσει μετά πώς είναι. Ή και ήταν ο τέτοιος ένας τύπος, ένας από τους νάνους που μου τα έλεγε κάθε 3 και λίγο που το μιλούσα. Το ξέρω τι θα κάνω. Λοιπόν, we'll continue this later. It's nice to chat and all, but I think we'll finish this another time. Λοιπόν, θα κάνω ένα save εδώ όπως είμαι και ή θα πάω τέρμα πίσω στο χωριό ή θα φορτώσω κανένα προηγούμενο. Μάλλον θα φορτώσω ένα προηγούμενο save για να δω τον Νάνο ποιος ήταν που μου τα έλεγε αυτά. Λοιπόν, save έτοιμο και τα λέμε σε πολύ λιγάκι. Οκ, επιστρέψαμε. Ήταν ο Γιάρπεν, δεν το λέγανε αυτό, τον περίεργο που τα έλεγε και έχω γράψει τις σημειώσεις μου. Τα έχω εδώ πέρα στο χαρτί, ακούγεται, δεν ξέρω, το χαρτί είναι αυτό. Οπότε φάντασμα, έλα να πούμε δύο κουβέντες. I see you've returned. Yes. The Battle of Brenna. The Nordlings, shoulder to shoulder against the Black Ones. The Redanians, led by De Ruyter on the right. The Talus leading Temeria on the left. A splendid sight, was it not? Λες ψέματα. You're mistaken. The Redanian regiments were on the left. The Temerians took the center. Correct. Perhaps you speak the truth. I do. Try me again. Tell me, for this you must know. Who was chief commander of the Nilfgaardians at Brenna? Το έγραψα και αυτό. Ήταν ο Μένο Κοουρναμ. Δεν έχεις τελείως αντράδερ και δυο. Όχι, κάναμε τόσο κόπο. Menno Cohorn. I am beginning to believe you. Πρέπει. Menno Cohorn, the repulsive head hound of the Nilfgaardian pack, but a great commander. You will again let the Nordlings' blood. Would you agree? Ναι, είχε πεθάνει, μου το είπε κιόλας. Το έχω σημειωμένο και αυτό. Δεν είχε ζήσει κανείς. Cohorn perished at Brenna. Βασικά όχι, είχε ζήσει. I could not deceive you. Because I am of the Dun Banner. Perhaps you did fight at Brenna. It was so long ago I may have forgotten you. But Vergen is another matter. I can't answer for the state of your memory. You are right. Memory often fails us after death. I cringe to admit I've forgotten who commanded the armies during the Battle of Vergen. Perhaps the most important day of my life. And the last.
Be so good as to remind me. Οχ. Αυτό δεν το σημείωσα. Έχω σημείωσει ότι ένας Biggerhorn πήρε τους επιζήσαντες και φύγανε νότια. Αλλά αυτό δεν το έχω σημειώσει. Ποιοι ήταν που ήταν οι commanders? Αυτός κάτι μου λέει, αλλά δεν είμαι και σίγουρος. Είμαι... Λοιπόν, we'll talk later πάλι, να πάω να το ξαναψάξω λίγο. Ποιος ήταν ο commander? It's nice to chat and all, but I think we'll finish this another time. Another time. God damn it. Γάμο το που της πάει όταν τα potions τρέχουν ενώ μιλάς. Λοιπόν, ξανά save. Και πάμε να δούμε. Για αρχή βασικά θέλω να ψάξω στο encyclopedia που έχω πάνω μου. Στο glossary εδώ πέρα, στα politics κάτω στο Dan Banner tab, να το πω τέλος πάντων, στην επιλογή Dan Banner, δεξιά, άμα διαβάσουμε, γράφει ότι because history likes to repeat itself, several years later the Dan Banner once again led Hensel's foray into Ardyn. Ναι. This time it suffered a crushing defeat. Άρα ο Henselt ήταν εκεί πέρα μάλλον, και ταυτόχρονα μου λέει ότι ο The Mavent ήταν ruled the kingdom of Edirn. Οπότε δεν θα μπορούσε αυτός να είναι μαζί με τους Nilfgaardians. Μάλλον. Δεν είμαι και πολύ σίγουρος, για να δω τι ονόματα μου βγάζει και βλέπουμε. I see you've returned. Yes. Perhaps you did fight at Brenna. It was so long ago I may have forgotten you. But Vergen is another matter. I can't answer for the state of your memory. You are right. Memory often fails us after death. I cringe to admit I've forgotten who commanded the armies during the Battle of Vergen. Perhaps the most important day of my life. And the last. Be so good as to remind me. Ακόμα δεν μπορώ να αποφασίσω. Οι δύο πρώτοι νομίζω ήταν κάτι μάγοι που είδα στο glossary. Deathmold and Demavend. You wear the wool coat of the Dun Banner. If not for that, you would be a dead man. Try once more. Perhaps you did fight at Brenna. Oops. It was so long ago I may have Καλά που forgotten. αγόρασα δηλαδή αυτό το Vergen is another matter. armor. I can't answer for Τη the state of γλίτωσα. your memory. You are right. Memory often fails us after death. I cringe to admit I've forgotten who commanded the armies during the Battle of Vergen. Perhaps the most... Ο Vandergrift και ο Seltrick. Seltkirk led Edirn. Vandergrift led us. Well done. Not all okay. know that. Some believe that the kings commanded the armies during the battle, or that their mages did. Do you believe me yet? Not yet, but I shall when you tell me how you survived the massacre at Vergen. Ο Biggerhorn είχε πήγε με τους
Αυτό θα του πω. Most of the Dun died. The survivors withdrew south. The fires blocked our way back to our lines and we fell into Biggerhorn's trap. I know, the cowardly bastard. You have proven that you served in the Dun banner. May I take the standard? Why do you desire it so? It will help me lift a curse. Curses are of no import to me. This one should be. It has stopped King Henselt's army from advancing. The unicorn has returned. He stands at Vergen's gates. With your help, he'll avenge the Dun banner. The standard lies in the sarcophagus. Take it. You will also find the sword of Colonel Gondor. Now it is yours. Thank you. Where have you left your mount? There are no horses here. True. I would gladly drink with a brother from Brenna, but I am an unfettered soul. Strong drink means nothing, tastes of nothing. Perhaps I miss that most in death. Guard the standard. I grasped it firmly even as they cut me down. Αγχώθηκα λίγο. Σαρκόφαγκος εννοεί αυτό αριστερά μου. Μάλλον. Δεν πρέπει να έχει κάτι άλλο. Standard και The Sword of the Dun Banner. Μπαμπαμ! Yes! Πήρε ώρα αυτό. Για να δούμε τι είναι το sword. Λοιπόν, είναι Steel Sword. 26 με 33. 33 με 37. Όχι, είναι καλύτερο αυτό που έχω εγώ. Αλλά εντάξει. Όχι, εντάξει, δεν πειράζει. Και το Standard. Τώρα πρέπει να διαλέξω ένα άλλο quest. Ή μάλλον μισό λεπτάκι. Αυτά μπορώ να τα ψάξω. Μπορώ. Δεν με απασχολεί. Πήγε. Έλα ρε. Έχουμε... Όχι, καλά που το θυμήθηκα αυτό. Έλα ρε. Βλαμμένο. Άιντε. Oh. Achievement unlocked. The Butcher of Blaviken. Βασικά δεν ξέρω αν φαίνονται αυτά. Μα τα γράφει το action. Τέλος πάντων. Έχουμε αυτά τα δύο, ωραία. Α, πώς και δεν βγήκε. Έλα βρε, έλα βρε. Μη κουνιάσαι, ακίνητο, freeze. Έτσι μπράβο. Put the cot down, τώρα που είπα freeze για το θυμήθηκα. Έλα, loot, μπράβο. Amethyst dust. Δεν είχε τίποτα. Ωραία, οπότε τελειώσαμε με αυτό. Μπορούμε να φύγουμε από εδώ. Να διαλέξω και ένα quest πρώτα όμως. Τώρα παρατήρησα ότι είναι και σκοτάδι. Έχει το φεγγάρι, άρα είναι νύχτα. Οπότε λογικά δεν θα μπορώ να κάνω κανένα άλλο quest. Αυτό ήθελα. Οπότε θα πάω στον Dandelion πρώτα. Και μετά ήθελα να πάω και στην κομμότρια για να πάρω τα surgical tools. Οπότε αν δεν... Οκ. Νομίζω όταν είχα έρθει δεν έκανε load. Τέλος πάντων. Οπότε αν δεν έχει κάτι ενδιαφέρον θα τα πούμε κατευθείαν στην πόλη των νάνων. Τώρα που περνάω από εδώ το ξανασκέφτομαι. Προτού μιλήσω στον Dandelion. Γεια σου γατούλα. Ούτσου. Γιατί... Φάει τα ψάρια, φάρε τα ψάρια. Όρμα, φάτα. Οκ, δεν μας λέει τίποτα. Πριν μιλήσω στον Dandelion, περιμένω να έρθει αυτή. Για να πάρω τα surgical tools. Είμαι σίγουρος ότι είχε. Είμαι περίεργος να δω τι μπορεί να ήταν εκείνο στο χέρι του και δεν ξέρω. Άμα μιλήσω στον Dandelion, επειδή το λέει το quest, μήπως με προχωρήσει και δεν μπορώ να κάνω κάτι. Λοιπόν, οπότε κάπως κάνουμε
Meditation. Meditate. Τι ώρα να έρχεται αυτή άραγε εδώ. Θα βάλω Dawn. Μπορώ να βάλω κάτι συγκεκριμένο. Όχι, όπως φαίνεται. Λοιπόν, ας περιμένω στις 6. Αχ, σταμάτησε και η βροχή, ωραία. Εδώ δεν τη βλέπω αυτήν. Μπορεί θα αρχίσουν να έρχονται. Όχι. Παιδιά, τι ώρα πιάνετε δουλειά? Ένας περπατάει, όχι αυτός ήταν έξω τους ή άλλος. Έλα παιδιά, μην με κάνετε τώρα να περιμένω. Δεν ξέρω πού είναι και το σπίτι της. Πήγα, πούλησα και άφησα μερικά πράγματα για να δούμε ήρθε. Όχι, δεν ήρθε ακόμα. Έλα ρε παιδάκι μου δηλαδή. Μέχρι να έρθει αυτή η τύπισσα πάω να κάνω το Royal Blood. Go to Stennis to get Royal Blood. Να δούμε τι θα μας ζητήσει. Από εδώ. Κάπου εδώ μέσα πρέπει να είναι αυτός. Αυτός. Έλα ρε, άσχετε με το σπαθί. Σε νίκησε ο γέρος. Pray tell, what compels you to disturb the Prince of Edirn, Witcher? I have a few questions. And you believe I should answer them instead of setting my dogs on you? I think your Royal Highness has enough foes, here, abroad, in Vengerberg. The intricacies of succession are not something I wish to discuss with an itinerant monster slayer. Εγώ λέω να τον σπάσω τα μούτρα. Λοιπόν, αυτό είναι που θέλω για το quest. Succession is the topic of choice in about every inn in the country. I'm dealing with the curse. I need to know what happened 3 years ago. I'm trying to figure out where this fog came from. What exactly happened here 3 years ago? Henselt's mages committed mass murder. A dark day for the knighthood and all people of honor. But it was honor that allowed us to survive. There was no defeat, no victory. Honor stood against wickedness, virtue against black magic. You took part in that battle? My father stayed in the capital. He was to defend Vengerberg. I took to the field. I wanted to stop Henselt before he crossed the Pontar, but I was too late. So I decided to await him at Vergen. Henselt's army was exhausted. We would have triumphed if not for that heinous act. Henselt had mages with him, and they cast a treacherous spell on the entire battlefield. A fiery rain fell from the heavens. Destructive, murderous embers which brought the battle to an end. I gathered the few survivors and withdrew deep into the country. The soldiers were terrified, but Henselt showed no desire to pursue. A rain of fire fell from the skies. Ξέρετε τι σκέφτηκα, έτσι. Undead warlock. Yay. You pretty much wrote Vergen off. Who cast the spell? Only a master mage could have cast such a powerful spell, and I suspect he could not have accomplished it alone. I remember Sabrina Glevissig. Through the flames I saw her observing the carnage from her mount, dressed in a hunting suit. Straight-backed, dispassionate. Sabrina. If I remember correctly, she's Henselt's advisor. Was. Henselt condemned her to death for casting that spell. The Kedwenis roasted in their armor, just the same way the Edirnians did. You know what struck me when all hell broke loose? What I found astonishing and even amusing? Going into battle, we sang our Edirnian songs. They intoned their Kedweni hymns to Kriv. But when fire descended from the sky, our cries of pain were no different. We all wailed as humans. For an instant, the magnitude of the tragedy brought together our two warring nations. I still have no idea where the spectral fog came from.
I'm afraid I don't know either. Άμα του το ξαναρωτήσω, θα με αφήσει να διαλέξω για την άλλη επιλογή. Για να δω στα γρήγορα. Α, ωραία, μου αφήνει. You pretty much wrote Vergen off. You wrote Vergen off. There's a place in Kedwin where orphans are subjected to cruel experiments. 9 out of 10 boys perish from the pain. Sound familiar? They say that sacrifices are necessary to create one Witcher. One hero to defend the people against monsters. Not the best analogy. You know nothing of military strategy, and you've never been responsible for a nation's fate, which is why I forgive you your ignorance. Ευχαριστώ, ρε, είσαι πολύ καλός. Οπότε μετά αναγκαστικά ρωτάμε ξανά αυτό. Only a master mage could have cast So such a powerful προχωράω. spell. Ας δούμε και τα υπόλοιπα. I need to know what's happening in politics, You might unfortunately. be surprised, Prince, but I have more political experience than I'd like. The famous Geralt of Rivia, invited to the table by Calanth, Foltest's little favourite. I've heard you've even parleyed with the Emperor of Nilfgaard. Think I'm impressed? Calanth is dead. Meve curses your name when she hears it. Foltest was murdered before your very eyes, and the Emperor, as I heard it, he thought you insignificant. Are you going somewhere with this? Indeed. You should know that a king sometimes needs a hired thug to take care of dirtier deeds. If the thug is naive enough, instead of reaching into his purse, the king buys him with virtuous words, the flash of his rings, pledges of friendship. And when, having done his deed, the thug departs, swaggering proudly like a peacock, the king discreetly giggles. Truly, I never thought you could be so pitiful. Τώρα θέλω να τον βαρέσω. Αλλά νομίζω έτσι κι αλλιώς λεφτά με έδωνε. Μου έδινε ο Get out! Foltest. Get out! Τον κακό στον καιρό, ρε βλάκα ηλίθιε. Get out! Οκ, να ξαναμπω. Πρόσεξε τι θα μου πεις, βλαμμένα. Get out! Τι θέλει τώρα? Get out! Ήθελα να ξέρα. Άντε να πάω να δω πάλι την τύπησα άμα ήρθε και να ξαναγυρίσω μετά εδώ. Μπας και μας μιλάει ο βλαμμένος. Με κάνει τώρα να του ξαναφορτώσω γιατί με καθυστερεί χωρίς κανένα λόγο. God damn it. Όχι, από ό,τι βλέπω δεν ήρθε κανείς. Pray tell, what compels you to disturb the Prince of Edirn, Witcher? I have a few questions. And you believe I should answer them Ναι, instead το of setting my dogs ξαναφόρτωσα. on you? Εδώ I think κάθομαι your ασχολούμαι με τον Highness has βλάκα. enough foes. Here, abroad. The intricate Θέλω να δω και αυτό τι είναι. Succession is the topic of choice in about every inn in the country. I don't know for sure, but I think the hangman of Vengerberg was the last to claim the throne. My patience has its limits, and at present, only my respect for Lady Saskia restrains my anger. Come to the point, or leave me be. Tell me, why are you here and not in the capital? The influential nobles seek to undermine my rightful claim to the throne. Unrest ripples through the kingdom. Saskia has muddled the minds of the peasants, and the burghers demand more rights. And your opponents are seizing the opportunity. The Umraut family, in addition to being wealthy and influential, is closely related to the royal line. They could halt my coronation and put forward their own candidate. The families that remain undecided are the key. They must back me. They will do so only once I've shown myself to be a strong candidate. And greatness is something I can achieve only here, at the center of events. And in the process, steal a little fame from the Dragon Slayer of Vergen. Ωραία. Πολύ το ευχαριστήθηκα που το έπιασε το άξι. Βλαμμένος ηλίθιος. I need royal blood.
As you know, I've yet to be crowned. But blood of your royal ancestors flows through your veins. Well, true, but that doesn't mean I'll shed a drop for some vagabond. Are you a witcher or a vampire? I need it to save Saskia. I need you to live. Don't bother me with such audacious proposals. Βλαμμένη ηλίθιε. Δεν θα στο αδειάσω όλο σου το αίμα. Γιατί wait for events. Σφάχτονα μια. Σφάχτονα. Δεν του μιλάω άλλο. Be well, Prince. Ακριβώς με αυτή την ηρωνία. When Geralt asked Demavend's son for some of his blood, he pointedly refused. He behaved in a pitiful way, for he could have saved the Dragonslayer's life without losing anything, but that's how Stennis was, arrogant and egotistical to the limits of possibility. Geralt could now only hope for another opportunity. Saskia's death seemed certain. Okay. Οπότε πάμε να δούμε αν ήρθε επιτέλους και η εκείνη. Ακόμα δεν είναι εδώ. I'll say it again. Humans are strange. Πότε έρχεται? Έκανα meditate και τώρα είναι μεσημέρι. Ελπίζω να έχει έρθει τώρα. Επιτέλους, δηλαδή εσύ πολύ κοιμάσαι το πρωί, έτσι. Άιντε. Πελίσια κόρη. Κόρη... Άιντε τώρα. Quest item 164. Τακ. Oh, book. Useful in conducting autopsies. Πόσο θέλει? Ένα. Γιατί όχι. The Immortelle of the Dwarven Herb. The herb knows... ένα κάνει όμως, δεν πειράζει, θα το πάρω. Λοιπόν, πήρα πήρα αυτό πρώτα απ' όλα. Οκ, μας περιγράφει το λουλούδι, οκ. Μετά πήρα αυτό που λέει useful in conducting autopsies. Για να το δούμε. Οκ, δεν γράφει κάτι συγκεκριμένο. Αυτό απλά λέει quest item. Και αυτό που αναρωτιέμαι είναι εδώ. Μου έδωσε κάτι έξτρα. Εδώ δεν βλέπω. Anatomy lesson, ναι. Εκτός και άμα το είχα αυτό από πριν. Damage against humans είναι 10%. Οκ, οπότε τώρα μπορώ να πάω να δω τι είναι χάρτης κατά πάνω τέλος πάντων. Ναι. Τι ήταν εκείνο στο χέρι του. Examine. This corpse is fresh. Someone brought it here recently. Λοιπόν, I should examine the torso. Όχι, λάθος. Τι torso? Arms. The forearms are cut up pretty badly, as if he had to defend himself. There's something embedded in the bone. A metal splinter. Interesting. The forearms are cut up pretty badly, as if he had to defend himself. Το πήρα. Δεν λέει κάτι άλλο. Let's He summarize. was young, just like the others. All the clues seem to indicate a succubus. On the other hand, there's a metal fragment in the wound. A metal fragment. Αλλά λέει και για succubus. Για να δούμε. Quest item, metal fragment. Δεν μου λέει κάτι δηλαδή. Πάμε να βρούμε τον Dandelion και να δούμε τι θα μας πει παρακάτω.